So may chat. Hindi pa po. Thank you, sir. Miss, ano ba? Si Kahukom is babae o lalaki? Kahukom, babae ba lalaki? Kasi John Benedict, ang hirap. Lalaki. John Benedict. Kasi may John na babae. Meron din John na lalaki. So, lalaki si sir. Thank you, sir. Ano last time? So, we shall take assignment problem now. Actually, ito yung pinakamadali eh. So, still we are in the discussion of the special linear program. Assignment is a special linear program because the same assignment problem may also be formulated as a linear program. Similar to the formulation for the transportation, the only difference is, nag-i-echo ba? The only difference has to do with the right-hand side value, that is the rim requirement, that is the demand and the supply would always be 1. So isa-isa lang siya. So let us take, sabihin na natin, let us take a minimization problem. The assignment problem works well with minimization. That is, the algorithm is designed to minimize costs associated with having to assign, for instance, person to specific jobs. There are several ways by which you can do this, but I think meron kasi sa graduate school, no? Somebody from the graduate school had presented a different way of doing the assignment algorithm, pero mas madali pa rin tingin ko ito. That's why nung present niya yan sa klase, sabi ko, let me show you my solution and think for yourself which is a better version. Ibig sabihin, hindi ko naman sinasabing gayahin niya yung sa solution ko, pero it is always advisable to work with the method that you are comfortable with. Ibig sabihin, kung it does not take too much of your effort at na magamay mo siya, pwede na yun. Hindi naman mahirap ang assignment, madali lang. Supposing we do have a 4x4 matrix. 4. So we have 4. Supposing we have workers, Ana, Bea, Carla, Dina. So that we would have A, B, C, D. No? And each of these workers must be assigned to a particular job. So let us say we have jobs 1, 2, 3, 4. Now, since we would be working with a cost table, kasi we would be minimizing costs. So it is understood that we shall be working with a cost table. So if you would be working with a cost table, what we expect from the intersection of worker, for instance, worker Anna and job 1, would be the cost associated with Anna having to perform job 1. Perhaps some of you might ask, where does the difference in cost come from? Parang ba nagtatanong ka, bakit ganun? Kung si Anna ang gagawa ng job 1, paano maiiba yung bayad kung si Bea ang gagawa? So this has to do, you can think of this as a specialization. So it is like, we are doing this because we would like to cut down on cost. So for us to be able to understand clearly what is happening as far as doing assignment is concerned is, supposing we do have subject 1 in RTU. Let us not name the particular subject, but let us call the subject 1. So subject 1, if we would try to cut down on cost, but I think siguro kung private talagang ganun ang gagawin. No? You do have several faculty to handle subject 1. So sabihin na natin faculty 1, faculty 2, faculty 3. And if these faculties are candidates for handling subject 1, meaning all things being equal, other than the pay,
faculty 1 may be able to handle subject 1, so with faculty 2, and so with faculty 3. However, they differ in what we call the pay per hour. Halimbawa, siya tumatanggap ng 300 per hour. Siya halimbawa tumatanggap ng 250 per hour. At siya halimbawa ay tumatanggap ng 750 per hour. So saan galing ang difference? Sa qualifications. So you ask yourself now, who would handle subject 1? So you try to come up with the matrix of the cost of values. The only difficult about going through ito, pag-aralan mo yung sensitivity ng subject. So if at all you wish to minimize costs associated with having to assign subject to faculty members, then you must be able to come up with how much they receive per hour. So ang tanong, sabi mo pwede sila lahat maghawak. Then why would anyone consider, parang may katok ba? Sino po padlock? Sandali lang. Sino po yan? Sino po yan? Sino? O sila Sir Jojo, nagiging na namin na. Ibabanda na namin. Sa akin parang sinasabi ka na ni si Edith, Edith ba? Parang hindi na namin. Parang Oo. Ano mo? Sabi ko, nakalala na, pero narinig ko may boses. Kaya nila, parang sumagot ko. Alam ko, nalatango na sabi ko, ay nakalap yung yan sa salita. Kaya kung Sabihin mo, may ilaw ka. Oo. And then, Sinabahan ako doon. Ako kasi kung sino kumakatok. So ulit. So if gusto mo talagang maka-minimize ng cost, then you try to come up with how much would one faculty receive. So ito yung mga, possible na somebody is receiving 300 per hour, another one is receiving 250 per hour, and another one is receiving 750 per hour. I think in RTU, the minimum is 250. So, it is a question now of the sensitivity of the subject. Kung ang sinasabi mo, the subject is not so sensitive that even the one receiving the lowest of the pay per hour can take it, so be it. Ibig sabihin, ang titignan mo lamang cost, hindi mo na tinitignan yung sensitivity ng trabaho. Kasi ang purpose mo lang is to cut down on cost. Marahil kasi in-establish mo yung fact na ayun namang ituturo ni 750. Kaya ding ituro ni 300. Pero kaya din naman ituro ni 250. So, wala nang issue. Cost value lang ang titignan mo. So yun yung essence ng minimization as far as assignment is concerned. But of course, when you look into, hindi kasi tinitignan masyado, no? Cost na lang. Pero if you look into the sensitivity of the subject, it is like to ask the question, if subject 1, for instance, is to be handled by somebody receiving 250, would it mean the same? Meaning, would the students learn the same way as when they would be taught by somebody who is earning 750 per hour? So yun na siya. Parang hindi mo ito agad magagamit kasi ito ang tinitignan lang gastos. Ang purpose mo lamang is to cut down on cost. So for us to be able to illustrate that, let us come up with the single digit na lang kasi pareho lang naman. So give me numbers. Let us start with Abong, De La Cruz, Oponda, Angulo, Reyes, Andres, Capiral, Rodriguez, Parnuevo. Wait now. Parnuevo 7. Kahit sino, basta magsabi na agad. Anong value? Angulo po, 5. 4. 5. Andres. Reyes po, 3. Next. Andres 6.
6. Ma'am Caperal po, 4. 4. Opo, ma'am. Rodriguez po, 1. 1. Sabi na, kahit na nga sino magsabi na kayo, bilis lang. Po. 2. Ma'am, 9. 9. 8, ma'am. 8. Ma'am, 7 po. O, ano pa? Bilis. Ay, naku, ang babagal magsabi. Ako na nga lang maglagay, kahit ano ilagay ko dyan, ha? Okay. Supposing, these jobs, similar to one we discussed earlier, the intersection of these jobs with that of the workers, that is, for instance, if you would be assigning Anna to job 1, or if you would give job 1 to Anna, cost is 5. Supposing this is in 100, so that means 500 per hour. And supposing Anna would be given job 2, then it means 400 lang ang ibabayad sa kanya doon. Similar to that. So the objective is to minimize cost. So the question is, how then do we do this? And why is this the same as the transportation problem regarded as the special linear program? Because when we try to formulate this, we would also have let Xij be equivalent to assignment of worker I to job J. So I is A, B, C, D, that is Anna, Bea, Carla, and Dina. J is job 1, 2, 3, 4. Now we do have a square matrix. That is, we do have 4 workers and 4 jobs. What happens now if we have 4 workers, but we only have 3 jobs, or we have 3 jobs or 3 workers to 4 jobs? Similar again to the transportation problem, we would create a dummy column or a dummy row depending on the need of the problem. But of course, in here, we have to see that the matrix is a square matrix and that the total demand must be equivalent to the total supply. The total demand of the jobs would always be 1 and total supply would always be 1. So that's the only difference with having to formulate the assignment problem as compared to the transportation problem. Again, so we would be letting Xij be equivalent to assignment of worker I to job J. I is Anna, Bea, Carla, and Dina. Jobs, we have jobs 1, 2, 3, 4. So we have minimize Z, which is equivalent to 5 XA1 plus 4 XA, ano ba? XA2 plus, ay sumulat. Ala. Ayaw niya talaga sumulat. Madulas siguro. Plus 3 XA3 plus 6 XA4 plus 4 XB1. No? So we do the same for all. Then, dire-diretso pa siya, di ba? Then yung last niya, so we would have 2 XD3 plus 7 Shortcut. Ay, naku, ano ba yan? Ba't ay sumulat? XD4. Iko na lang kinumpleto. Kompletuhin nyo na lang. Then we would have subject to XA1 plus XA2 plus XA3 plus XA4 is 1. So pare-pareho sa 4, no? So yun yung XB1, XC1, XD1. So plus. So that is equivalent to, kasi isulat ko lahat, abutin tayo ng gabi rito. So, pare-pareho naman yan. So, equal to 1.
So ito ay x d3 plus x d4 is equivalent to 1. Ibig sabihin, kung saan mo siya ilagay, ganun pa din. Pareho din yung isa. So ito yung supply, restriction that has to do with supply. Then we would have the restriction that has to do with the demand. So for the demand, you have XA1 plus XB1 plus XC1 plus XD1 is 1. So you continue hanggang XA4 plus XB4 plus XC4 plus XD4. And that is equivalent to 1. So X non-negativity greater than or equivalent to 0. Sabihin, ang pwede mo lang makitang value dyan, 0. O yun siya, 1. Kanino mo siya i-assign. So, paano siya isosolve? Some books would start with having to reduce columns. Others would start reducing rows. For the uniformity of solution, that is, hindi ko na uulitin. So, kung hindi nakikinig, nasa Zoom, hindi nakikinig, ay ano yun, kailangan i-remind, no? We would start with reducing rows. So para sa section natin, reduce row. So yung una nating step would be to reduce row. So pag reduce row, kunin mo lang ulit yung 4. So you have A, B, C, di na lang yun ang purpose, kaya yun ang ginamit, no? So 1, 2, 3, 4. So we have 4 rows. Rows A, B, C, D. So take a look at the values for row Ana. We have 5, 4, 3, 6. Since the objective is minimization, the number that you would like to be replaced with 0 will be the value 3. So the smallest of the values of 5, 4, 3, 6 is 3. So you deduct 3 to all entries in that row. So you have 0. I normally would start with the smallest of the value, then this becomes 3, this becomes 1, and this becomes 2. Kung hindi makasunod, magtanong, no? So ulit, when we try to reduce rows, we look at the value of that particular row and scout for the one or look for the smallest of the values. For instance, row Ana, we have 5, 4, 3, 6. Of the 5, 4, 3, 6, the smallest of the value is 3. So yung 3, isubtract mo siya sa lahat ng entries sa row ni Ana. That is why we have 5 minus 3 is 2, 4 minus 3 is 1, 3 minus 3 is 0, 6 minus 3 is 3. So we do the same procedure for all the other rows. So this is 0, this is 1, this is 8, this is 3. This is 0, this is 2, this is 1, this is 3. This is 0, this is 1, this is 5, and this is 5. Any question now? So, walang tanong, no? Okay. So, pwede ko na bang burahin itong sa right side? Okay lang sa inyo? O hindi pa? Pareho lang naman ito ng transpo, yung pag, hindi pa ba? Kasi kung hindi, lilipat na lang tayo sa kabila. Okay, sige, lipat na lang tayo kasi walang sumagot. So, pagtapos mo mag-reduce row, magre-reduce ka na ng column. So, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. So, ito yung job, ito yung worker. So, since hindi ko siya kabisado, babalik muna ako sa kabila. So, we have, kung titignan nyo, sa column 2, tsaka column 3, tsaka column 4, lahat sila meron ng 0. So, kukopyahin mo lang sila. So, pakisabi na lang sa akin, 1, 0, parang 1, 0, 1, 1.
O ano yung pangalawa? Pangatlong ano? Hindi ko masaulo eh. 0120. 0120. 0120 po, ma'am. 0120. Tapos 3805. 0120 3805. 3805. Okay. So yung isa na lang ang walang zero, no? So yung walang zero, excuse me, 2335. So ang smallest niya ay 2. So gagawin mo lang siyang 0, so magkakaroon tayo ng 0113. 0113. Tama ba? Kasi 2335. Tama? Okay. Matapos mong gawin, you may now test if you can do the assignment already. So how would you do that? Count the number of zeros per row and per column. So for first row, we have 2. We have 1 in second. We have 1 in third. And we have 1 in fourth. But when we look at the columns, we have 1 for the first column, 1 for the second column, 2 for the third column, and 1 for the fourth column. You would start, no, crossing out these zeros, starting with the rows or the columns having the most zeros. So ito, meron kang dalawa sa A, the rest ng row mo, isa. Sa column, meron kang dalawa sa 3, the rest, isa. So ibig sabihin, mag-i-start kang mag-cross out ng 0, i-cover mo siya ng line, may pumapasok pa rin. I-cover mo siya ng straight line, mag-i-start ka sa mas maraming 0. So either yung una mong i-cross out si row A or si column 3. So gagamit tayo ng isa. Supposing gusto ko si column 3. So wala nang dalawa. Ibig sabihin, tig-iisa na sila. So it does not matter now kung saan mo siya gustong i-cross out. Supposing i-cross out ko to ng pagganito. So i-cross out ko to ng pagganito. At i-cross out ito ng pagganon. Then, you count the number of lines to cover the zeros. If the number of lines or if the number of red lines we use to cover the zeros is equivalent to the number of workers we would be giving assignment to, then you may try to give the assignment. Try lang, try. So try natin. So let us try. Kasi 4 na siya, di ba? 4. 4 ang pula, 4 din ang workers. Pwede ka na mag-try. Pero halimbawa, 3 lang yung naka-cover o 3 lang yung red lines, hindi ka pwedeng mag-try. Kung pareho na silang 4-4, na pwede ka nang mag-try. So you have A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. You copy the zeros. May 0 dito, may 0 dito, may 0 dito, may 0 dito, may 0 doon. You start with giving the assignment, yung sa isa lang ang 0. Kasi wala na siyang ibang pupuntahan. Ibig sabihin, you cannot start giving assignment to row A kasi si row A, dalawa yung 0 niya. So, halimbawa, sinabi natin, ito kasi maraming iisa, di ba? 3 iisa. Pero, kung ang nabuo mo sa pag-try mo ay iisa lang ang isa siya sa row, sa kanya mo agad ibibigay. Ito, it does not matter kasi 3. Basta mag-una ka lang dun sa may iisa. Masabi mo, ito. Kasi wala nang pupuntahan. So, ibig sabihin, you are assigning job 4 to C. Sabi mo, ito, wala rin siyang ibang pupuntahan. So, kung inassign mo na si job 3 kay D, i-cross out mo na to. Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng i-assign si 3 kay A. So, ayan na siya. Kitang-kita. So, nalagyan mo ba ng assignment si ABC? Yes. So, meron ka ng assignment. A to job 1. So, worker A to job 1. Worker B to job 2. Worker C to job 4. And worker D to job 3. Now, ayan, no.
kukunin mo ngayon yung cost. Yung cost niya doon sa original table. So, babalik tayo doon. Okay. So, kunin mo lang siya. So, parang kung natandaan natin, no? 1 ito, di ba? Tapos ito ay sa 2. Then ito ay sa 4. Then ito ay sa 3. So, 5, 1, 5, 2. So, this is, ibahin natin ng color, 5, 1, 5, 2. Ibig sabihin, minimum Z is equivalent to 13. O, kung hundreds yan, o di 1,300. If in hundreds. Pero pwede mo nang hindi idagdag yan. Kunwari lang 13 lang siya. Wala namang problema dyan. Ilagay mo lang 13. Ayaw sumunod. So, halimbawa ang tanong, possible ba na multiple optimal ang solutions? Possible po kung marami kang makikitang zero. So, pag marami kang nakitang zero, possible na mag-multiple optimal. So, paano mo i-try? O di, gumawa ka ulit ng panibagong trial na table. Ilagay mo ulit siya, tapos tignan mo yung possibility that you would be creating a multiple optimal solution. Ito wala. Isa lang. Wala siyang ibang assignment na possible. The only possible assignment is that worker A should be given job 1, worker B should be given job 2, worker C would be given job 4, and worker D would be given job 3. So that's it. Assignment. Ang bilis. May tanong ba? Isa pa. O, tayong isa. So, gawin natin 5 by 5. So, A, B, C, D, E. So, Ana, Bea, Carla, Dina, Ella, no? So, job pa rin, 1, 2, 3, 4, 5. So, let us take value. Ako na lang maglagay para mabilis tayo. Okay. De La Cruz, ano bang unang procedure natin? I-reduce po, ma'am, Ang alin? yung value po. Ano Dapat- i-reduce? Saan tayo mag-uumpisa? Reduce ng? Kung nag-e-exam tayo ngayon, wala ka lang masagot. Paano na? Ano i-reduce? Row Ano po. Okay, row. So, reduce row, RR. So, gawin mo ulit yung table. 1, 2, 3, 4. Mahirap ang 5 kasi hirap iguhit eh. Samantala ang 4, mabilis. So, A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. If we are reducing row, ano ang dapat nating gawin, Oponda? Oponda, are you around? Oponda, last call for Oponda. O di sige, kung masira ang microphone mo, then answer me using the chat box. Nihintay ko ang sagot mo. One. 2. 3. Okay, give me answer, Reyes, Andrea.
Ma'am, subtract the smallest number po in each rows po. So tell me, what is the smallest number in row 4 or row E? Ma'am, 1 po. 1. So anong dapat ang isusulat ko sa row E? Yung row E po, 0 po sa row 1. Tapos po sa 2 po, 1. Ay, 5 po. Then po sa row 3 po is 4. Sa row 4 po is 3. And sa 5 po is 1. Okay, sandali lang. Ulitin mo nga, paano ilalagay ko sa row E? Sa row E po, Sabihin mo na lang, dire-diretso, 5, mula kaliwa Zero. hanggang kanan. Okay po. 0, 5, 4, 3, and 1 po. Okay, thank you very much. Next, Angulo. Take row D. Ano po? 0, 2, 3, 3, 3. Di po ba, Okay. ma'am? Row D. Di po. Di po. Dog. Row dog. Sige. 0, 1, 4, 5, 0. Okay, next. Andres. Row C. Ano po, 4, 2, O, tignan mo muna, Zero. Andres. ay 1 po. Ano po ba yun, ma'am? 6 po ba yan? 6. 3 po. Ilan? 3, tas 1 po. Sabi mo kasi kanina, 2 eh. Sorry, ma'am, naduling po ako. Tapos, Tas 0 po. tapos, 6 po. okay, thank you, Andres. Next. Lentoco. Letter B. Bali, yung sa B po is 0, 2, 3, 3 po. 3 po. Okay, next. Gatela. Row A. Gatela. Row A. Last call. Gatela. Row A. Wala. Gatela. So, naka-asterisk po kayo, ha? Present po. Wait lang po kasi sira po. Ay, wala na ate na. Asterisk na kita. Nakasulat Hindi po na. magsasalita po ako, ma'am. Sira po yung headset. Binunod ko po. Ha? Sira po kasi yung headset kanina, kaya binunod ko po kasi hindi po niyo ako naririnig. Ah, Baka Ano po yung paano ko lang bubure? Naka-asterisk. Sige, sagot ka na. Pero naka-asterisk ka na. 5, 0. 5. 5? Apo. 0. Yan. Tingnan mo mabuti, ate. Ano bang basa mo sa una? Bakit 5? Bakit 5, ate? Nasaan na, sino si Gatela ba yun? Nasaan ka na, ate? Ma'am, pwede ako lang sumagot? Hindi, iyaan mo siya, sumasagot na nga siya eh. Ate, nasan ka na? Ano nangyari? Nasisira ata ang microphone niya. Tayo lang natin sandali kasi nagtatry naman siya. Ate, naku, wala. O sige, sino ba yung sabing try na daw? Siya na daw sasagot. Ako, ma'am. Baka nasira ang mic niya. Sige, ikaw na kuya. 7, 0, 6, 5, and 4 po. 7, 0, 6, 5, 3. 3, ma'am. Sorry. Sorry. Yes, ma'am. O, di 3, ba ma'am. kung minsan nakakaduling naman talaga. Yes, ma'am. So let Sorry. us check, no? So we have for row A, 1 is the smallest. So we have 7, 0, 6, 5, and 3. For row B, we have 2 as the smallest. Okay na, Miss Gatela, next time.
2 is the smallest, so we have 0, 2, 3, 3, and 3. For letter C, 3 is the smallest, so we have 4, 3, 1, 0, 6. So, palagay naman natin, tama, no? For letter D, 3 is the smallest, so we have 0, 1, 4, 5, 0. And for letter E, the smallest is 1, so we have 0, 5, 4, 3, 1. So, tama po ang ating reduction ng row. So, let us proceed with the second. So, ano yung second natin? Francia. Reduce na po ng per column po. So, per column. So, anong gagawin pag may 0 na sa column? Kokopyahin na lang po. Kokopyahin na lang. Okay, Francia. Let us start tayo sa first column. Anong gagawin ko sa first column, Francia? 70400 pa rin po. 70400. And that is correct. Thank you very much. Next, Capiral. Second column. Same po. 0, 2, 3, 1, 5. Okay. Gusto ko lang kayo pagsalitain, ha? Malaman na lang dyan nga kayo. Thank you. Next, we have Barnuevo. Column 3. Column 3 po. Find the lowest value, then subtract all cells. So, 5, 2, 0. 5, 2, 0. Tapos? 3, 3. 3, 3. That is correct. Thank you very much. Next, we ask Benavides. Same po yung sa column 4. Yung 5353. Okay, thank you, Miss Benavides. Next, let us ask Vergara. Ganun pa rin po, ma'am. 33601. Okay, so at least kahit pa paano nakakasunod. So we try now to cover the zeros and try to find out if we would be having 5 lines covering zeros. So row 1, we have 1. Row B, we have 1. C, we have 2. D, we have 2. And E, we have 1. For the columns, we have 3 for 1, 1 for 2, 1 for 3, 1 for 4, and 1 for 5. So we would be starting covering the zeros in the first column because tatlo siya ang pinakamarami sa lahat ng columns at sa lahat ng rows. Then, we may cover 2 zeros from row C. Now, we are left with 2 zeros. That is for the first row or the second column. No? Pwede kasi siyang sa first row or sa second column. Then meron din tayong sa fourth row or row D or fifth column. So it does not matter kung paano mo siya i-cross out. Supposing i-cross out ko siya na ganon. Tapos ito i-cross out ko na ganon. Oh, so cover na. So you count the number of lines. Do we have 5? Bilangin, ilan? 4 lang po. 4. So kung 4 lang, ibig sabihin, hindi pa tayo titigil. So gagawa pa tayo ng third. Maganda rin para makita nyo kung paano ba gagawin yung third. So we create another. One, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4. Step 3, you may call this as the further reduction step. So we reduce further. No? So reduce further. RF na lang. Pwede mo naman gawing FR, further reduction.
para kung anong maisip mo. So, paano natin gagawin yung susunod na step? Tignan po lahat ng values na hindi na-cover ng red lines. So, we have, for the first row, we have 5 and 5. Second row, we have 2 and 3. Fourth row, we have 3 and 5. And the last row, we have 3 and 3. Pick the one that gives you the smallest of the values, or scout for the smallest of the values and deduct that to all other entries. So, ibig sabihin, hindi mo muna gagalawin yung entries doon sa na-cover ng 0. So, mag-start ka sa third and fourth column, no? So, ito ay gagawin mong 0. Ano ba yan? Bakit? So, ito ay magiging 0. Ito ay magiging 1. Ito ay magiging 3. Ito ay 3. Ito ay 1, 1, 1, 3. So, yung sinubtract mo, 2. Sa intersection of lines, i-add mo ang 2. So, itong intersection ay magiging 6, magiging 5, magiging 8. Then, lahat ng na-cover ng red, other than the intersection, kokopyahin mo lang. So, you have 7, 0, 3, 0, 2, 3. No? Then you have 0, 0, 0, 1, 0, 5, 0, 1. Tignan nyo, baka nag-error tayo. So, kinopya lang natin lahat ng na-cross out ng red line. Pero dun sa intersection ng lines, tatlo po yun, ano? C1, C2, and C5. Kung ano yung diniduct mo, i-add mo siya. Okay. So, tapos, cover mo ulit ng red lines o ng kahit anong line yung mga zeros. So, tignan ulit natin. Sa row 1, isa. Sa row A, isa. Sa row B, dalawa. Sa row C, dalawa. D, dalawa. E, isa. Columns, we have 3 for 1, 1 for 2, 2 for 3, 1 sa 4, at 1 sa 5. So, ibig sabihin, mauuna mo talagang i-cover C1. Sumunod, it does not matter. Kung gusto mong gayahin yung dati kanina, pwede. Pero kung gusto mong ibahin, okay lang. Basta, mauuna kang mag-cover nung mas maraming 0. So, o di, pwede rin namang ganun. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun. So, meron na tayong 5 lines. So, ibig sabihin, pwede na tayong mag-try. So, let us try. Teka, papalitan ko lang itong kasi masyadong mahaba yung guhit. Iiksian ko lang yung guhit para hindi masyadong mahaba. No, kaya 5. So we can now try. So, kopyahin mo lang. Gumawa ka ng table. 1, 2, 3, 4. Yan na siya. So, A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. So, kukopyahin mo yung 0. Saan ba tayo may 0? So, meron tayong 0 dito. Meron tayong 0 dito. Meron tayong 0. May dalawang 0. May dalawang 0. At may isang 0. So, balikan yung sinabi kanina. Yung nag-iisang 0 sa row, mag-i-start ka doon mag-assign kasi wala siyang ibang pupuntahan, no? So, gamit tayo nito. So, ibig sabihin, si E, bibigay mo siya. Bibigay mo si 1 kay E kasi iisa lang ang 0 sa row E. So, kung binigay mo na siya dyan, magka-cancel na ito, magka-cancel na yon. So, si A, wala na rin siyang ibang pupuntahan. So, bibigay mo si 2 kay A. Si B, nag-iisa na rin ang natirang 0. Ibig sabihin, ibibigay mo siya kay 3. O si B kay 3. So, since binigay mo si 3 kay B, hindi mo na pwede ibigay si 3 kay C. Since hindi na pwede si C kay 3, ang pwede na lang sa kanya ay
4. So, si D, pwede mo nang ilagay sa 5. So, ibig sabihin, nakagawa ka na ng assignment. So, gagawin, isusulat mo lang, assignment. So, A, B, C, D, E. So, si A kay 2, si B kay 3, si C kay 4, si D kay 5, si E kay 1. Minimum Z. So, babalik ka doon sa kung saan mo siya inassign. Bilugan na lang natin. So, you have ito and ito. So, 1, 5, 3, 3. 1, 5, 3, 3, 1. So, that is 13. Uy, ang galing. 13 kanina din 13. Lucky 13. So, may tanong ba? May tanong? Wala na. O isa na lang na example. Maximization. Paano ngayon kung ang gagawin mo ay mag-maximize? Para bang sinasabi, paano mo i-rationalize yung maximization? O halimbawa, pinag-aralan mo sila workers at tinignan mo yung kaya nilang buuin in 1 hour. So meron ka ng idea. No? Pag siya ang gagawa nito, ang kanyang output ay ganito. So kung isasabi mo directly proportional, no, ang ganansya o ang kita sa number ng napoproduce, pwede mong isipin siya as a maximization problem. Try tayo. So gawin lang natin na 4x4 para mas maiksi. Pag hindi pa po halimbawa po dun sa further reduction, kung hindi pa po kayo nakagawa ng 5 o hindi pa possible ang assignment, i-reduce nyo pa siya ulit. Pareho lang na procedure. So, maximization. So, ibig sabihin, you'll be working, kung maximization to, then you'll be working with profit table. So, meron kang profit table. Kanina cost, no? Siyempre, profit yan. Kasi ano bang i-maximize mo? Hindi ba profit? Halimbawa, magma-maximize ka, pero ang binigay sa'yo cost table. O ano pwede mong gawin? I-negate mo yung value. So sabihin na natin na ito ay profit table. So pareho pa rin. Ilagay na natin A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. So kuha tayong mga number 9, 8, 6, 5, 5, 4, 7, 4, 3, 1, 6, 8, 2, 7, 4, 2. O kunwari yan. No? So remember, this is maximization. Kanina, we are scouting for the smallest of the values. So when we do now the first procedure, that is we reduce row. Diba, baliktarin mo ngayon yung procedure. Imbis na maghanap ka ng pinaka maliit, ang hahanapin mo ay pinakamalaki. Kasi yun ang gusto mong maging 0. So, baliktad. So, pero hanapin mo yung pinakamalaki. Ang pinakamalaki dyan, 8. So, yung mga numbers sa row, yun ang ibabawas mo ngayon sa 8. So, this becomes 0. Ito ay 8 minus 6 is 2. 8 minus 5 is 3. 8 minus 5 is 3. No? So similarly, we do the same procedure. So this is 0. Ito ay magiging 2. Ito ay 9 minus 4 is 5. Then this is 2. And then this is 0. Then this is 4. This is 5. This is 4. Then this is 0. This is 5. This is 4. And this is 4. Check lang. Baka may error. Pakitingin. So nakasunod. So number 2. Column, no? Reduce row, reduce column.
Eto na ngayon. Ang catch, sabi. Ano naman ang gagawin ko kung meron diyang number, column na walang zero? Kasi kung may zero, madali ko lang yung tandaan, kukopyahin ko lang, tama. So mamaya na natin problemahin yung issue na ganun. Kopyahin muna natin, 0, 2, 4, 5, 2, 0, 5, 0, 3, 5, 0, 4. Wala namang issue. Pero yung fourth column, 3, 2, 4, 4. So, ang tanong, hahanapin ko rin dyan, ma'am, yung pinakamalaki? Hindi po. Para po sure kayo na tama, ito ang technique. Balikan mo yung original table. Yung table 0, no? Balikan mo siya. Since fourth column ito, at ang objective mo ay mag-maximize, ibig sabihin, ang gusto mong maging 0, yung mas mataas na value, hindi yung mas mababa. Para ma-retain lang ito sa isip mo, ha? Kasi baka iisipin, kasi pinili ko yung pinakamalaki. So sa step 2, pipiliin ko din yung pinakamalaki. Kung yan ang nasa isip mo, balikan mo yung original, yung table 0. Meron kang 5, 7, 4, 2. Diba? So ang tanong mo ngayon, alin ba dyan ang gusto mong i-0? Yun bang 7 o yung 2? Hindi ba yung 7? Bakit mo kailangan tanungin? Kasi ito, bumalik ka doon. Kung naku-confuse ka, sabi mo, ano na yung procedure 2? So meron akong 3, 2, 4, 4. Alin ba dyan ang gagawin kong 0? Yung 2 o yung 4? Diba? Kasi yung 2 ang pinakamababa. Yung 4 ang pinakamataas sa column 4. So sa maximization, para hindi kayo malito, you go back. Now, since ang gusto mong i-0 dyan yung 7, so hindi yung pinakamataas ang kukunin mo, kung hindi yung pinakamababa. So ito ang gagawin mong 0. So ito ay magiging 2, ito ay magiging 2, at yun ay magiging 1. Kasi pag ni-reduce mo yung pinakamalaki, kasi sabi mo, sa row reduction, hinahanap ko yung pinakamalaki. Pag ginamit mo yan sa column reduction, it will not make sense. Bakit? Kasi this is a modified version because the assignment problem works well with minimization. Now, when we work with maximization, we are modifying the algorithm. But it makes sense to go back para ma-retain sa isip mo at oo nga, ang gusto ko kasing gawing 0, yung mas mataas, hindi yung mas mababa. Kaya, ano yun, Rolando Cadenas? What do you mean by that? Cadenas, what do you mean by that? Wala po mo. O ano yan? Alam nga naman nagsulat ka dyan ng walang ibig sabihin. What is that? Ba ibig sabihin niya? Ha? Nakapasok po kasi yung sinusulatan ko sa laptop na pindot lang po. Okay. Kala ko may gusto kang sabihin eh. Hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin yan. Kaya hindi ko rin ma-interpret. Okay. Pindot lang po. Okay. So, eto na. Tapos na tayo sa ano ba yan? Row reduction. Ay dapat column, CR to, column reduction. Papalitan ko lang yung taas. CR to, column reduction. Hindi RC. Okay, so we now try to cover the zeros. Pareho lang din ang procedure. O, di cover mo siya. Isa, dalawa, isa, 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 dalawa, isa, isa. O di, kahit naman gawin mo yun. O di wala na, pare-pareho ng isa. So, possible, try. So, let us try. So, we copy the zeros. So, 0, 0, 0, 0, 0. So, wala namang pupuntahan. Si A. Bigyan na natin si A.
Si C wala na rin. Si D wala din. O magka-cancel siya. O yan eh, may assignment na. A, B, C, D. A to 1, B to 4, C to 3, D to 2. So you have A to 1 is 8, B to 4 is 7, C to 3 is 8, and D to 2 is 6. O di ba nakita nyo? You are getting the highest values. Yung kanina, you are getting the smallest of the values. Ngayon, tignan mo. Nakuha mo yung 8, 7, 8, 6. Now, tanong, bakit hindi po nakuha ang 9? Kasi there is a possibility na kung makuha ang 9, hindi ka makagawa ng assignment. Or nakuha yung 9, hindi siya tataas sa value na ito ay 15 plus 14, 29. So, kung gusto nyong i-prove, pwede nyong tignan yung table at sabi mo, gusto ko kasi lumabas si 9 kasi siya yung pinakamalaki. Ba't hindi siya? Kasi walang combination na hihigit sa 29 na kasama si 9. That's the reason for that. So, any question now? Di ba, ang dali lang ng assignment. Ang sarap aralin. None, ma'am. All clear po. Di ba, ang dali lang. Okay, that's it. Exam 2, next meeting. Huwag na natin patagalin. Ang exam 2 ay exam 2 next meeting. Ano lang po ito? Isang oras lang ang exam 2. Baka Google. Ayoko kasi mag-exam ng actual kasi ang dami-dami niyo masyado. Kung yung 30 ng estudyante kasi 4 na oras. Pagka 60 plus, di ilang oras ko tatapusin. Kaya most likely Google Form. Tanong lang po, are we going to follow the previous setup, ma'am? Together with AM na lang din po? Hindi na siguro. Kasi madali lang naman gumawa ng exam ng transportation tsaka assignment. Yung una kasi mahaba yun, madami masyadong po. Ito naman, assignment lang and transpo. Hindi na kailangan, pwede mang dalawang gawin ko. Actually, yung isa, dalawa rin yun eh. Pinalit-palitan yung given. Alam nyo na yung score nyo? Sa unang exam? Nasoli na ba? Nagbigay lang po kayo ng gist, ma'am, pero hindi pa po nasa solid. Okay. So, tignan ko na para pag natapos, ibigay ko na sa inyo before the second exam. So, kung wala na pong tanong, review na lang. Kahit na hindi na tayo dito, mag-worded kasi simple lang naman ito. Better pa rin na, since ang klase natin 3 hours, di ba? 1 hour lang ang exam nito. Yung first hour lang. Yung second hour, magkaklase pa rin tayo. Ay, teka, how many meetings pa ba do we have? Let us check. Kasi kung hindi, pwede namang hindi na mag-meeting. Exam na lang para hindi kayo masyadong na-stress. How many more meetings do we have? So next week, we have walang klase kasi graduation. Kasi pwede naman sana ako magklase pero graduation kasi ng alas 5 hanggang alas 8 ng gabi ang graduate school. So hindi talaga ako pwede magklase kasi kasali ako sa march ng grad. Paano ako magkaklase dun? So walang klase sa next week. So ang natitira na lang sa atin sa buwan ng October, kuha kang nga arohas ng calendar para makita natin. Sino may calendar? Dapat talaga may calendar ako sa tabi ko. So, walang pasok next week? Hindi. Ganito na lang. Okay. Sa next week, since hindi ako makakapagklase dahil graduation, doon na kayo mag-exam. Hindi naman kailangan ng bantay sa exam, di ba? Kasi Google Form. Tama, doon na kayo mag-exam. Hindi kasi sayang yung linggo. Baka kulangan tayo ng oras. Kasi after the discussion of transportation and assignment, we would be discussing network. After ng network, PERT CPM. Sa PERT CPM, mahaba, hindi kaya ng isang meeting. So yung network, possible na kaya ng isang meeting. So October, ubus na yung October. Kasi exam lang kayo. So we have, masasagasaan din yung November kasi holiday ang November. Masasagasaan ba yung klase nyo? 2. Announce na ang RTU, no? Holiday ang 2. November 2. So, walang klase. So,
is left is 3 weeks sa month ng November. So kaya pa siya kasi isa sa network, dalawa sa PERT CPM. Then, yung December kasi, first week na lang available kasi parang yung second week pa finals na. Kaya pa. Kaya. Kaya natin yan. Okay, may tanong ba? Kasi kailangan lang naman makover lahat. Pero, pwede tayong mag-sensitivity analysis kahit sa OR2. Kung meron pa tayong time, then we can take the sensitivity analysis para makover din natin siya sa OR1. Any question? No? None, ma'am. Okay. So, bukas muna ng camera. Mag-picture lang. Ma'am, pwede pong may screenshot po yung Pwede pong screenshot. Ano Yes, ba? po. Okay. Let us have the first page. O yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na? Next. 1, 2, 3, 1, 2, 3.